Hello friends, നമ്മൾ IND AS 1 കഴിഞ്ഞു, IND AS 2 കഴിഞ്ഞു and IND AS 7 കഴിഞ്ഞു. Now, which is the next standard? Next standard is IND AS 8. Okay, IND AS 8. Now, IND AS 8 നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ from your exam perspective, it is not an important standard. പക്ഷേ, when you come to the practical perspective, this is one of the standard which you need to have a complete idea. Okay, practical ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് IND AS 8 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് IND AS 8? IND AS 8 deals with three things. The name of the standard is accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Okay, so it is dealing with three aspects. One is accounting policies. Okay, നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് അല്ലേ, അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്. സോ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെഗ്? സെക്കൻഡ് ലെഗ് ഇസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. സോ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് ലെഗ്? തേർഡ് ലെഗ് ഈസ് എറേഴ്സ്. അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? Okay, as an IND AS student, you need to understand what is the difference between accounting policies and accounting estimates. എന്താണ് accounting policy, എന്താണ് accounting estimates? Okay, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു accounting policy അല്ലെങ്കിൽ accounting estimatesൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്? Okay, how to change? Can we change an accounting policy or an accounting estimate? If yes, how it has to be changed? Similarly, errors. എറേഴ്സ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എറേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡു യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി തേർഡ് സിനാരിയോ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ കവേർഡ് ഇൻ IND AS 8. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട്? അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്. അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? If you see the definition given by IND AS 8, accounting policies are the specific principles. Okay, these are the specific principles. Okay, or basis or conventions. Okay, principles, basis or conventions. Two more: rules and practices. Rules and practices. Okay, which are applied by an entity in preparing financial statements. Applied by the entity or by an entity. എന്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? For preparing financial statements. Financial statementsന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ബേസസ്, കൺവെൻഷൻസ്, റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ്. ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നൗ വി വിൽ ഹാവ് ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾസ്, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് സം എക്സാമ്പിൾസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്? The first and most important accounting policies which we generally use is depreciation method. Okay, depreciation method. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസിനും PPE ഉണ്ടാവും, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? വി ഹാവ് SLM മെത്തേഡ്, യു ഹാവ് WDV മെത്തേഡ്. Okay, then you have what do you call declining balance method or units of production method, units of production method, etc. Okay, generally SLM ഉം WDV ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So this is one example. Now second example എന്താണ്? If you come to inventory valuation method, inventory വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ്. IND AS 2 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവെൻട്രി വാല്യുവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല, ഇൻവെൻട്രി വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ്, ഓർ rather it is also known as cost formula.
Okay, cost formula. In the examples എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? You have FIFO, okay, weighted average, okay. Then though we are not permitted to use LIFO, that is also a method. LIFO etc. Okay. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ? When you come to the revenue recognition methods, okay, revenue recognition, maybe you would have learned about two types of method: percentage of completion method and okay, completion method, percentage of completion and total completion method. Okay, ഇത് IND AS 15 IND AS 115 വന്നതിന് അത്ര റെലവൻ്റ് അല്ല, because IND AS 115 gives you a different set of revenue recognition principle, but these two models are there. Okay, then when you come to impairment testing, you know, okay, in impairment testing, frequency and the methods used to test the asset impairment. Okay, the frequency and methods, frequency plus method used to judge the impairment. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? Accounting policy ആണ്. So all these are principles or bases or conventions, rules and practices which are applied by the entity for the purpose of preparing financial statements. Financial statements prepare ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? PPയുടെ ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. ഈ ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? You need to have a depreciation method. So that is accounting policy. Similar way, you need to determine what is the value of the inventory. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇൻവെൻട്രി വാല്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം. You are using this FIFO, weighted average, LIFO. Okay, so that is also an accounting policy. This is the examples of accounting policy. Okay, now before I move to the accounting policies further, I will also touch upon what? Accounting estimates. Okay, എന്താണ് accounting estimates? Okay, accounting estimates, ആദ്യം accounting estimates എന്നുള്ളത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഈ IND AS 8 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There was no definition, but in 2020 IFRS changed IND AS 8 and they brought the definition for accounting estimates. Similarly IND AS 8ലും അതിൻ്റെ consequent amendment വന്നു. So they say that accounting estimates are nothing but monetary amounts in the financial statement. Monetary amounts in financial statements. Okay, these are monetary amounts. Financial statements we know what is monetary items and non-monetary items. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല because I presume you all know it. Okay, so monetary amounts in financial statements which are subject to measurement uncertainty. Which are subject to measurement uncertainty. Measurement uncertainty. Okay, measurement uncertainty ഉള്ള monetary amountsനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Accounting estimates എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and what is earlier there was a definition, അതും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാണ്. What was the definition for change in accounting estimate? Change in accounting estimates. Okay, change in accounting estimates, the definition was, it is nothing but it is an adjustment. Okay, adjustment of what? Adjustment of the carrying amount. Carrying amount. Okay, carrying amount of what? Asset or liability or related expense. Asset, liability or related expense. From, resulting from. എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നത്? This adjustment is as a resulting from എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? Resulting from the reassessment of the expected future benefits and obligation. Resulting from reassessment of expected future benefits and future obligations.
അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കും? ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് മീൻസ് ദിസ് വിൽ ബി ഫ്രം അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വിൽ ബി ഫ്രം ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ we know that when you learn conceptual framework, okay, there it is there. Whenever you have an asset or liability in your books of accounts, in the financial statements, you have to reassess the expected future benefits or obligations from that assets or liability. Okay, കാരണം അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ? അതിൻ്റെ ആ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ റീഅസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു തവണ ഒരു ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതല്ല. എവറി ഇയർ യു ഹാവ് ടു റീഅസസ് ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ വെദർ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ്. അങ്ങനെ റീഅസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓർ ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദീസ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് വിൽ ഹാവ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. Now they change that definition. Now that definition is not there in the standard. Okay, instead they brought this definition for accounting estimates to bring more clarity. So accounting estimates ennu parnal enda? These are monetary amounts in the financial statements that are subject to measurement uncertainty. Measurement uncertainty, ade eppozhum adinte namukku oru complete 100% certain aayittu adu measure cheyan pattilla. Avade endho oru uncertainty undavum. Okay, adinte value maagam, value change cheyam thodangiyulla കാര്യങ്ങൾ. Okay, and let's see what are the examples for accounting estimates. Then you will be more clear on this. So accounting estimates examples. Accounting estimates. See, the first example which we saw in accounting policies was what? Depreciation method, method of depreciation. So method of depreciation in accounting policy where useful life of asset is an accounting estimate. Useful life of PP, property, plant and equipment. It is an estimate. കാരണം യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്തുമാകും? ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി എന്താ? SLM സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ WDV റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ വെച്ചോ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ. But how that has to be, depreciation have to be computed using your useful life. എത്രയാണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് നോക്കണം ഒരു അസറ്റിൻ്റെ. ആ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് മാറും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ സേ ദാറ്റ് യെസ് ദർ ഈസ് എ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട്. സോ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് PP ഇസ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇൻവെൻട്രി വാല്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഫോർമുല FIFO or LIFO or വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്, അതെന്താ? അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി. പക്ഷേ ഇഫ് യു സീ ദി inventory valuation, in inventory valuation you know what is cost അല്ലെങ്കിൽ net realizable value അല്ലേ? ഇതിൽ you will have to value this at lower of cost of net realizable value. ഇതിൽ ഈ net realizable value compute ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is what? Accounting estimate. So computation of NRV is an accounting estimates. Okay, next we all know we provide for what? Provision for bad and doubtful debts അല്ലേ? Provision for bad and doubtful debts. IND AS വരികയാണെങ്കിൽ you have another term called expected credit loss. Expected credit loss on receivables of financial instruments. Again, എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത്? എത്ര ശതമാനം ഈ റിസീവബിളിൽ എനിക്ക് ലോസ് വരാം. So that's also an accounting estimates. Okay, then fair value of assets and liabilities. Fair value of assets or liabilities. Again, accounting estimates. Okay, അപ്പോൾ accounting policy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is the principle used to prepare the financial statements. Accounting estimates, this is accounting policy, right? ഇനി accounting estimates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. Okay, the bridge to follow accounting principles, this is accounting estimates. I hope that is clear. This is the basic difference between accounting estimates and accounting principles. Okay, right. Now friends, we are going to see the standard. What does the standard talk about? The accounting policy, accounting principles, accounting policy, then accounting estimates, and the last one, errors. Okay, now selection of accounting policy. എങ്ങനെയാണ് accounting policy select ചെയ്യേണ്ടത്? They say that accounting policy select ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി.
is there a specific standard which requires or which deals with that particular transaction? ഇപ്പോൾ you have IND AS 2. ഏതാ IND AS 2 ഉണ്ട്. എന്തിനാ? ഇൻവെൻട്രി. ഓക്കെ, ഇൻവെൻട്രി വാല്യുവേഷന് IND AS 2 ഉണ്ട്. IND AS 2 എന്താ പറയുന്നത്? they talk about the cost formula. Okay, so cost formula talks about what? Either you can use FIFO or you can use what? Weighted average. Okay, so there is a specific standard for this. Similarly, you have IND AS 16 on what? PPE. PPE talks about the computation of depreciation. So ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ ട്രാൻസാക്ഷന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, യു യൂസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. വാട്ട് പോളിസി ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ടു അഡോപ്റ്റ് ആസ് പെർ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, യൂസ് ഇറ്റ്. Now if you see IND AS 2, IND AS 2 gives you an option between FIFO and weighted average. So use any of these method as given in IND AS 2. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് നോക്കണ്ട, look at that standard. But if there is no standard, okay, no standard or there is no interpretation on this, then what do you have to do? എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ you have to apply your judgment. Okay, no standard or interpretation, judgment. Judgment ആരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്? ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, there may be some special transactions, specialized transaction. Let's say cryptocurrency. Okay, it's a new asset class. അല്ലേ? ഈ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ വാല്യുവേഷൻ, how to value a cryptocurrency, it's something which you have to see, right? അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടോ? ക്യാൻ യു ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് അണ്ടർ IND AS 2? ഓക്കെ, or can you put it under property plant and equipment or investment? You look at which is a specific standard. If the standard says anything about, use that. Otherwise you have to go by your judgment. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും, എങ്ങനെയാണ് how to make this judgment? How to make this judgment? തോന്നിയ പോലെ എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. They say that if you have to use your judgment, you have to either see, okay, similar issues മറ്റേതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, okay, similar issues, സെയിം അല്ല, similar issues dealt by other standards. ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ടേക്ക് ഗൈഡൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഗൈഡൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ സിമിലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ആ കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? സം ഡെഫിനിഷൻസ്, റെക്കഗ്നിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡെഫിനിഷൻ, ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, ദെൻ യു ഹാവ് ദ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഇതനുസരിച്ച് യു മേക്ക് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ഇത് അതുപോലെ എടുക്കാമെന്നല്ല, അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതും ഇല്ല, what you will have to do? You will have to look at similar gap. Similar gap എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പാണ്. IND AS is generated derived from Indian gap. ഇനി sometimes what might happen? IND AS ഇല്ല, ബട്ട് ലോക്കൽ AS ഉണ്ട്. യൂസ് ഇറ്റ്. ഓ, ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലില്ല, പക്ഷേ IFRS യൂസ് ഇറ്റ്. ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലില്ല, പക്ഷേ US ഗ്യാപ്പിലുണ്ട്. യൂസ് ഇറ്റ്. സോ സിമിലർ ഗ്യാപ്പുകൾ നോക്കുക. സിമിലർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ IND AS നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിലാണ്. IND AS പറയുന്നില്ല. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി IFRS പറയുന്നില്ല. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി US ഗ്യാപ്പ്. ഇതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്യാപ്പിൽ ഇതേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്കുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാപ്പുകളോ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസുകളോ അക്കൗണ്ടിങ് ലിറ്ററേച്ചറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താണോ പറയുന്നത്, യു യൂസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സിമിലർ ഗ്യാപ്പ് ഓർ
accounting literature. Refer to that and take guidance from that. I hope that is clear. Now, so this is how you create the accounting principles. Now, the next question is, once you implement an accounting policy or use an accounting policy, നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? No. A policy should be consistent for similar transactions, events or conditions. Consistent application of accounting policies is very important. ഒരു വർഷം ഒരു പോളിസി, അടുത്ത വർഷം അടുത്ത പോളിസി. No. Don't do that. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു പോളിസി, മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഈവൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷന് വേറൊരു പോളിസി പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഫോർ സെയിം പോളിസി ഹാവ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫോർ സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, സിമിലർ ഈവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സിമിലർ കണ്ടീഷൻസ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് എസ്, ഓക്കെ, അഗ്രീഡ്, കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം, ബട്ട് ക്യാൻ വി ചേഞ്ച് ദി AP? ഓക്കെ, ക്യാൻ വി ചേഞ്ച് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി? Accounting policy, is it permitted or is it just no? അങ്ങനെയാണോ? മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ? അല്ല. You can change it, but when can you change it? നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. If you want to change an accounting policy, first you have to see, is change in AP or accounting policy a requirement of standard? Requirement of a standard. ഒരു IND AS പ്രകാരം മാറ്റേണ്ടതാണ്. IND ASൽ ഒരു റിവിഷൻ വന്നു, ആ റിവിഷൻ പ്രകാരം FIFO ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. യു ആർ യൂസിങ് വാട്ട്? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ഫ്രം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ടു വാട്ട്? FIFO. ദാറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി, പെർമിറ്റഡ്. സോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓർ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് such a change will provide more relevant and reliable information. Okay, change in accounting policy either by the requirement of standard or, okay, accounting policy change only if such change gives more reliable and relevant information. You have to prove. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ പഴയ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പോളിസിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മോർ റിലയബിൾ ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി. വെറുതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഓക്കെ, അഗ്രീഡ്, യു ഹാവ് ഡിസൈഡഡ്, യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആൻഡ് യു ഡിസൈഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി. Decided to change accounting policy. Accounting policy മാറ്റാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. That is well within the requirements of standard. പിന്നെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പോരാ. They say that if you want to change an accounting policy, you have to first see, is the change required by a standard? Okay, change required by a specific standard. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? You look at that standard and see what are the transitional provisions. Transitional provisions. എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് they will include it as a transitional provision and that will specifically tell you how to change it. So apply that transitional provisions. Now if no transitional provisions, if no transitional provisions available, transitional provisions available അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് transitional provisions പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So they say that if it is not available, then change the accounting policy retrospectively. Very important. Retrospective change in the accounting policy, is that what we say? അപ്പോൾ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് വരുത്തുക? പഴയ ഏത് പീരീഡിലാണോ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ആ പീരീഡ് തുടങ്ങി നമുക്ക് മാറ്റണം, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം SLM ടു WDV. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സീ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് യു യൂസ്ഡ് SLM. അവിടെ നിന്ന് ഇത് മാറ്റി WDV ആക്കി കൊണ്ടുവരണം. Not easy. Okay, so that is what the standard says.
you have to do the retrospective application. Now, sometimes what will happen, this retrospective application is not practical. It is impractical to determine the period specific effects or cumulative effects of the change, then retrospectively apply to the earliest period that is practical. അപ്പോൾ SLM ഉപയോഗിച്ചത് 30 വർഷം മുമ്പാണ്, 30 years before. Can you do it? Can you rework it from 30 days before? No. So it is not practical. Not practical. So if it is not practical, ചെയ്യേണ്ടതാണോ? അല്ല. What they say that if it is not practical to change it from the first year onwards, then retrospectively you have to apply to the earliest period that is practical. Practical ആയിട്ടുള്ള ഏത് earliest period ആണോ ഉള്ളത്, 5 വർഷം മുമ്പത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. 10 years മുമ്പത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. So apply retrospectively to the earliest period that is practical. Okay, so that is change in the accounting policy. Now quickly we will take what are the disclosures. What are the disclosures in accounting policies, in change in accounting policy? You have to mention few things. One, title of the standard that caused the change. ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മളിത് മാറ്റിയെന്ന് പറയണം. ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി, എന്താണ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ദെൻ ദ ട്രാൻസിഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് bare minimum disclosures. I mean, one, title of the standard which required you to change it. Second, nature of accounting policy, change in accounting policy. And the third one, description about the transitional provisions. Then next, for the current period and each prior period presented, the amount of adjustment to the line of items affected and earnings per share. Very important. ഓക്കെ, സാധാരണ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, 2 വർഷത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കറൻറ്റ് പീരീഡ്, പ്രീവിയസ് പീരീഡ്. ഇനി റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീസ് ദ മിനിമം യു ഹാവ് ടു ഗിവ് 1 more year PPV. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീവിയസ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. സോ ദിസ് ഇസ് 31/3/25. So this is 31/3/24 and this will be 1/4/23. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 വർഷത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓരോ ഈ 3 വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഇൻ ദി ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഓഫ് ഐറ്റം affected by the change in accounting policy, affected by change in accounting policy. അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. 1. 2, ചേഞ്ച് ഇൻ ദി EPS, earnings per share, due to change in AP. അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി മാറിയതുകൊണ്ട് EPSൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി മാറില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് EPS ആണോ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് EPSലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച്, അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, the next disclosures, amount of adjustment relating to the prior period not presented. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ 3 വർഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇതിന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാവും 29 വർഷം, 30 വർഷമാണ് മൊത്തമെങ്കിൽ 29 years ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 28 years ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പ്രയർ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം. സംടൈംസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ടു ഗിവ്, ഡോണ്ട് ഗിവ്, യു ഗിവ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹൗ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പോളിസി വാസ് അപ്ലൈഡ് and which all period you have not covered, which all period you have covered. 30 years 5 വർഷം എടുത്തു, 25 വർഷം എടുത്തിട്ടില്ല, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, whenever there is a change in the accounting policy, ആ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ചേഞ്ച് വന്ന ആ വർഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇൻ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. Okay, so if you have changed the accounting policy in 31 in the financial year 24-25, when you prepare the financial statements as on 31/3/2025, you have to give all these disclosures. But from next year onwards, that is 31/3/26 തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ? വേണ്ട. So subsequent periods need not repeat these disclosures. So friends, this is all about accounting policies, then use of accounting policies, selection of accounting policies, and then change in accounting policy, the accounting treatment to be followed whenever there is a change in accounting policy. Now, in the next lecture, we are going to learn about change in accounting estimates and then errors. Okay, thank you.